So the session is recording now. So in last class, I just started about variables. Okay, let me try to open the last class folder. So let me open Visual Studio Code. This is our editor we are working on. Okay, so from this, I want to open the folder. So right, so I want to open the folder. Let me open the folder. File, open folder from desktop, 12 p.m. Python. Select the folder. So from this folder, I'm trying to opening the file. I'm trying to creating the new folder for today class. What is the date today? 23 by 10. Let me create a new folder inside the main folder. 23 by 10. Okay, so inside 23 by 10, I'm preparing the notes. So whatever the topics we are going to be discussing today, I'm writing the notes inside it. So yesterday we are discussing about the variables, right? So how to prepare variables in Python. To prepare variables in Python, no need to have data type. No need data type. No need data type in Python. So we already discussed about it. Why? Because Python is dynamic typed programming book. Dynamic typed programming. Python is dynamic typed programming. So that is the why reason no need to define the data type. For example, x is equal to 10. Automatically the type of x is integer. Automatically the type of x is integer. Why? Because based on the value I'm giving 10. The value I'm giving 10 based on the value x have the type integer. Y is equal to 10.56. Automatically type of y is here float. Type of y is here float kind of data. So every time you are preparing the data, automatically data type is going to be allocating for us. For example, z is equal to, I'm specifying a string data. I'm specifying something like Srinivas. When I'm specifying Srinivas in the single quotes or double quotes, triple single quotes or triple double quotes, whatever it may be, type of z is something like string kind of data. So that is the reason Python is dynamic typed programming language. And yesterday class we discussed about variable name rules and regulations. Variable name rules and regulations. What are the different kind of rules and regulations for the variable name? Variable name should not start with a number. Variable name do not have spaces. Variable name should not contain any special characters. And variable name is not Python identifier or keyword. And variable name allowed only one special character called underscore. So these are the things yesterday we discussed. So everybody clear about yesterday class? Yesterday we discussed about the variable name rules and regulations. Variable name rules and regulations we already discussed. If anybody have confusion, just go to the yesterday notes. Yesterday notes I clearly specified that what are the rules and regulations for the variable name. Variables are identifiers. Variable is a container to hold the data with the different data types. Variable should define with the variable name. Variable name need to follow some rules and fundamental rules. Variable name is a custom defined name. It can be a hero name or movie name, whatever it may be. But whenever you are defining a variable name, you have to follow some rules and regulations. What are the first rule? Variable name should not start with a number. So your variable is not something like this, 1 PRD, 100 PRD, 23 MP, something like this. Variable name should not start with a number. That is the first rule. What is the second rule? Variable name should not contain spaces. Okay, for example, product name, PRD space name, this is wrong. EMP space name, this is wrong. Past space name, this is wrong.
Variable name should not have a spaces. Don't take spaces in the variable name. Variable name should not start with the number. That is the first rule. Second rule is variable name should not contain spaces inside. Third rule, variable name is not a Python keyword or an identifier. So these are the different keywords which are available in Python. Don't use this keyword as a variable name. So you cannot use the type as variable name. You cannot use print as variable name. Data type. No. These are the keywords. Keywords in Python. Data types variable. These keywords, str is a keyword, id is a keyword, if is a keyword, elif is a keyword, for is a keyword. These keywords not a variable names. Don't use keywords as a variable names. And one more point. Variable name should not contain any special character. So don't keep any special character inside the variable name. Variable name lo special character pettakudu. Pette error. And like this, employee hash name, don't use like this. First hyphen name, don't use like this. First equal to name, don't use like this. EMP and name, don't use like this. One more rule, variable name allowed only one special character called underscore. Underscore is allowed. Okay, employee, EMP underscore name. Yes, this is the right. Employee hyphen name, this is the wrong. Hyphen is the special keyword, but even underscore is also special keyword, but only underscore allowed. Underscore allowed to define the variable names. Okay. And one more thing. Variable name allowed number in middle or end. అంటే numbers allow చేస్తుంది ఎక్కడ allow చేస్తుంది స్టార్టింగ్ లో allow చేయదు in middle or end ఎక్కడైనా నెంబర్ పెట్టుకోవచ్చు బట్ in starting point you don't keep the variable number don't keep as a variable name. And one more point, special character anyway not allowed. సార్ నెంబర్ allow చేస్తుంది కదా అట్లా స్పెషల్ క్యారెక్టర్ allow చేస్తుంది అంటే చేయదు. Special character anywhere not allowed. Number anywhere allowed. Starting allowed number. Anywhere allowed. But not like special character anywhere not allowed. So these are the rules yesterday class we discussed. One more time I'm just explaining or recollecting those things. And come to the today point. 23 notes. Okay, let me open the 23 notes. Okay, so these are the variables and today we will start data types. Today we will start data types. What are the different data types which are available? Int is one data type, float is one data type, string is one data type, and bool is one data type, and list is one data type. Tuple is one data type. Tuple is these are the collection types basically. These are the collection types. Yes. Yes. True or false. Boolean have only two values. True or false. This is also collection type. This is also collection type. And one more thing, set. Set is also collection type. What is the meaning of collection? What is the meaning of collection? A number of things. A number of things into the collection antaru. Okay, set is the collection type. List is the collection type. Tuple is the collection type. Dictionary, dict is the collection type. Collection. So these are the multiple kind of collection types which are available. And these are the normal static variables which are available. Int, float, char is not available. Int, float, string, bool. Okay, let me try to define some data types today. Let me try to define some data types today. Okay. Let me take the new program. Bhavani, Daveshala, Manogna, Praveen, Yashasvi, Manikanta. Everybody can able to see my screen? Let's start with the data types now. I'm taking a new program and saving as program name is data type. 12 PM Python 2310 folder. Program name is data types.python. Data types.py. Python files always saved with .py format. Python files always is saved with .py format. Okay, I'm saving the file. So now let me try to define some data types. So I'm giving the comment data types. Comment is something like a hash. Data types. Okay, come to the first data type, integer data type. First data type is what? Integer data type. Let me try to define some product underscore ID. Product ID is equal to 1001.
Product ID is equal to 1001. So what is the PRD underscore ID? PRD ID is my variable name and is equal to 1001 is value. Okay, so let me clearly telling you that how the data types will be defined. Let me define in the paint. For example, this is a data type. This is the data type. Maybe the state of the data is different. Maybe the state of the data is different, but the type of the data is different. Everything is holder. Everything is holder. Everything is container. Can you see and observe everything is container or not? Everything is container. This is a container. This is the container. Everything is container. This is a container. Different containers are available. Different containers are available. Different shapes are available. Okay, the form of the data is different. The form of the data is different, but every data is some kind of holder. It's a bag. It's a cup. It's a bag. It's a cup. What is a bag and bag and it can contain something. Bag and it can contain something. What is cup? It can contain something. Cup can have water. Cup can have coffee. Cup can have tea. Cup can have milk. Cup can have boost. Okay. So if you pour the tea in the cup is actually tea cup. If you pour oil in the cup is oil cup. If you pour coffee in the cup is coffee cup. If you pour drink in the cup is a drink cup. Based on the data, form is changing. The name is changing. Okay, the bottle in the some bottle is there. If you pour petrol in the bottle, it's a petrol bottle. If you pour oil in the bottle, it's a oil bottle. If you pour water in the bottle, it's a water bottle. So based on the data, the state is getting changed. But everything is container. In every programming language, every variable is container. But based on the data, variable kind is changing. Based on the data, the kind of the variable is changing. For example, here in the first way, here I am just keeping the 100. Here I am keeping 100. Here I am keeping 10.5 or not 1.5. And here I am keeping something like Srini. Here I am giving something like a true. Here I am giving something like a false. Here I am keeping a list of numbers 1, 2, 3, 4. Here also I am keeping a list of numbers 1, 2, 3, 4, 5. Here also I am keeping the data like 1 colon something, 1 colon 100, or 2 colon 1 colon 100, 2 colon 200. The data format is different. The data kind is different now. Okay, so this is the kind of integer. దానికి ఒక పేరు ఉంది, దానికి ఒక టైప్ ఉంది. ఆ టైప్ ఏంటి? ఇంటీజర్. దీనికి ఒక టైప్ ఉంది, దాని టైప్ ఏంటి? ఫ్లోట్. దీనికి ఒక టైప్ ఉంది. వాట్ ఇస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ద టైప్? స్ట్రింగ్. అండ్ దీనికి ఒక టైప్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బూలియన్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో బూలియన్. దీనికి ఒక టైప్ ఉంది, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లిస్ట్. ఓకే, లిస్ట్ అన్నప్పుడు వాట్ ఇట్ కుడ్ బి అంటే దిస్ విల్ బి హ్యావింగ్ సంథింగ్ లైక్ స్క్వేర్ బ్రాసెస్ వస్తుంది. When you call a list, it is containing with the square braces. When you are calling as a list, it is actually having something like a square braces. Square braces lo data hold అయితే దాన్ని లిస్ట్ అంటారు. parenthesis లో డేటా హోల్డ్ అయితే దాన్ని టపుల్ అంటారు. ఇన్ parenthesis the data is holding, దాన్ని టపుల్ అంటారు. In parenthesis data is holding, that is called tuple. In parenthesis data is holding, that is called tuple. Later we will discuss about the collection types. These are the different collection types. These are the static types, these are the collection types. Okay, we try to understand each and everything over there. So online people getting understand? Daivashala, Praveen, Bhavani, Daivashala, Manogna, Praveen, Yashasvi, Manikanta, getting understand how the data types are going to be declaring here? Yes, fine, yes. So let me take the program. We write the program now. This is the type of, so Python is dynamic typed. Python is dynamic typed. No need to specify the data type before the variable.
వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ జావా, C#, C++, PHP ఎక్కడైనా వెళ్ళండి, ఒక వేరియబుల్ కి ముందు డేటా టైప్ మెన్షన్ చేయాలి. Before declaring the variable name, you have to mention the type int x is equal to 10. For example, in Java, how the variable is, suppose Java అనుకోండి, Java అనుకో ఎలా చెప్పాలి, int product ID is equal to 1001. Same product I am just defining, but Java లో ఇలా చేయాలి. What in the Java? Int PRTID is equal to 1001. The data type you need to mention before the variable name. But in Python, no need to define the data type before the variable name. Why? Because of Python is dynamic typed. It means based on the value, the type is assigning. నువ్వు ఇచ్చే వాల్యూని బట్టి, నువ్వు వేసే డేటాని బట్టి, నువ్వు పెట్రోల్ పోస్తున్నప్పుడు పెట్రోల్ బాటిల్ అవుతుంది, నువ్వు వాటర్ పోస్తున్నప్పుడు వాటర్ బాటిల్ అవుతుంది. అదే జావాలో ఏం చెప్పాలి, బాటిల్ పేరు ఫస్ట్ పెట్రోల్ అని పెట్టి తర్వాత బాటిల్లో పెట్రోల్ పోయాలి. బాటిల్ ముందే పెట్రోల్ అనే స్టిక్కర్ వేసి తర్వాత పెట్రోల్ వేయాలి. ఫస్ట్ యూనిట్ టు గివ్ ద స్టిక్కర్, దిస్ ఇస్ పెట్రోల్ బాటిల్ అని, ఎంటీ బాటిల్, బట్ ఫస్ట్ యూనిట్ టు గివ్ ద స్టిక్కర్ యాజ్ పెట్రోల్. But here sticker automatically comes when you pour the data. Data వేసిన తర్వాత స్టిక్కర్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. That is what actually dynamic typed. Getting my point? So let me get the type of the data. Print చేద్దాం. అసలు ఏ type of data ఇది? Type of the data. Type of the PRDID. Type of the PRDID. What is the type of the PRDID అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్పేస్తుంది. If I run the program, it will print what is the type of the PRDID. PRD type ఏ type అనేది చెప్పేస్తుంది. What is the type of the PRDID? It is a kind of integer. It is a kind of integer. Type assign చేసేసుకుంది. ఎలా అసైన్ చేసుకుంది టైప్ అంటే బై ద డైనమిక్ వాల్యూతో పాటు అసైన్ చేసుకుంది. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద ఫ్లోట్స్. ఫ్లోట్లోకి వెళ్దాం. లెట్ మీ గో టు ద ఫ్లోట్. FLOAT ఫ్లోట్. ఓకే, PRD price. PRD price is equal to something like 10,000 rupees. It's whenever you get the decimal points, automatically it is a floating kind of data. Okay, so print type of the data. Type of the data అని మనం ప్రింట్ చేసుకుంటాం. Type of the PRD price. Type of the PRD price. When I say type of the PRD price, it is float. It is clearly saying, okay, if you want మీకు కావాలంటే ఇక్కడ మీరు జస్ట్ మెన్షన్ చేసుకోండి. Data type of PRDID is, ఇక్కడ రాసుకోండి. if you want you can say, మీరు చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ డేటా టైప్ ఆఫ్ PRDID ఇక్కడ చెప్పేసి, ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి, డేటా టైప్ ఆఫ్ PRDID is PRD price is డేటా టైప్ ఆఫ్ PRD price is ఏంటి, డేటా టైప్ ఆఫ్ PRDID is సారీ, దీనికి ఇక్కడ ఇష్యూ వస్తుంది ఎందుకంటే దీన్ని స్ట్రింగ్ లో మార్చుకోవాలి. దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ సమ్ టైప్ కన్వర్షన్ ఉంటుంది, అందుకని మనం రాయట్లేదు, ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ రాయట్లేదు నేను, టైప్ కన్వర్షన్ ఉంటుంది, అది ఇంటీజర్ కాబట్టి టైప్ కన్వర్షన్ చేయాలి. సో ఆర్ యూ కెన్ యూస్ టైప్ కన్వర్షన్, యూ కెన్ యూజ్ ఇంట్ ఆఫ్ అని చెప్తే, సారీ str ఆఫ్ అని చెప్పాలి. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఫ్లోట్ ఆఫ్, str ఆఫ్. Why? Because of this is type conversion. Yesterday class we discussed it. Or you can do one thing. Plus pet course. This is the kind of string. This is the kind of string. Total kind of ఇస్తుంది అది. ఓకే ఫైన్, మనం కైండ్ ఒకటే తీసుకుంటాం కదా. ఓకే టైప్ ఆఫ్ అనేది ముందు చెప్పేసాం కదా. రైట్, సో నో నీడ్ టు టెల్ యూ లైక్ దిస్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, ఐఎమ్ జస్ట్ డిలీటింగ్ ఇట్. మనం స్ట్రింగ్ లో ప్రింట్ లో పెడుతున్నాం కదా, ప్రింట్ లో పెడుతున్నప్పుడు అదొక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. జస్ట్ డిలీట్ ఇట్. Now I want to go with the one more data type, string data. Okay, PRD name. Okay, I told you, whenever you want to define the string, you can go with the single quotes.
You can go with the double quotes, you can go with the triple single quotes, you can go with the triple double quotes. సింగిల్ కూడా పెట్టొచ్చు, డబుల్ కూడా పెట్టొచ్చు, ట్రిపుల్ సింగిల్ కూడా పెట్టొచ్చు, ట్రిపుల్ డబుల్ కోడ్ కూడా పెట్టొచ్చు స్ట్రింగ్ కి. సో నా పిఆర్డి నేమ్ ఐఫోన్ అన్న. ఐఫోన్ వస్తుందా 10,000కి? రాదా? ఏ ఫోన్ పెడదాం? సామ్సంగ్. 10,000కి ఐఫోన్ వస్తుందా? అందుకే సామ్సంగ్ ఇచ్చా. ఓకే, నౌ యూ కెన్ టేక్ ఇట్. ఓకే, ప్రింట్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ పిఆర్డి, print of type of PRD underscore name. So fine, I want to see the type of the Samsung. Type of the Samsung enti. Type of the Samsung is string. I can able to clearly say that that is a data type of string. Now, okay, so let me go with the Boolean. So is this a Boolean? Is new is equal to కొత్తదా కాదా? Is new, true. So type of print of type of print of type of print of type of is new. Print of type of is new. It's a bool. It's a boolean. Boolean. True or false? Value only రెండే ఉంటాయి, ట్రూ కానీ ఫాల్స్. ఈజ్ న్యూ, నో. ఫాల్స్. వెన్ ఐ సే ఫాల్స్, ఫాల్స్ అయినా ట్రూ అయినా అది బూలియన్. ద టైప్ ఆఫ్ ద డేటా ఇస్ బూలియన్. either it is true, either it is false. Okay, next I'll go with the list data. List. Okay, so mobiles is equal to, I have to specify multiple mobiles. I want to specify something like Oppo, I want to specify something like Samsung, I want to specify something like iPhone. ఇంకేమేమి ఫోన్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు? ఏడో ఉన్నాయి బ్లాక్బెర్రీలో, నెక్సస్ ఉన్నాయా స్టిల్? ఓకే, ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఫోన్స్ ఐ వాంట్ టు స్పెసిఫై. సో ప్రింట్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ మొబైల్స్ కి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చాం. వాట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఫర్ ద లిస్ట్ కలెక్షన్ కి, దిస్ ఇస్ కలెక్షన్, రైట్? ఫర్ దిస్ కలెక్షన్ Oppo, Samsung, iPhone, Nexus is a collection. Collection అంటే multiple objects in the one container. No. Whatever you want, you can just, based on the data it will take. You can give the multiple kinds also single time. No need to mention something like that. This is not Java. This is Python. Now what is the output of this? Java మనం చెప్పాలి ముందు, డేటా టైప్ చెప్పాలి, బట్ ఇట్స్ Python. This list. This is the list. Okay, now why list it is square brackets. It is square brackets. That is the reason it is list. Next we go for the tuple. Let me go with the names. Names key parenthesis. I'm using parenthesis. Okay, let me use Kishore. Your name, sir? Sanat. N-S-N? N-A? Your name, sir? Akbul. Hajada. Kaza. ఏదో ఒకటి జడ్ అన్న కూడా పిలవచ్చు. ఓకే, మై నేమ్ ఈజ్ ఆల్సో I'm giving, and I'm giving Sweta name also. Okay, so this is what actually called tuple. How I'm storing? Parenthesis. So print type of names. Print type of names. This is the kind of data. This is another kind of data. It's called tuple. And what are the operations for the string? What are the operations for the list? What are the operations for the tuple? We will see in the coming classes. చూద్దాం. But first మనం నేర్చుకుంటుంది data types అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి. What are the different kind of data types which available in Python? We are learning. But for string, n number of operations are there. For list, n number of operations are there. And for tuple, n number of operations are there. Operations అంటే ఏంటి? You can insert the value, you can delete the value, you can update the value. There are multiple operations you can able to perform on the list and tuple. Later we will see that. And next we will see the one more kind of data called set.
Set and data. Okay. Set prices I want to give. Prices. Whenever you are defining the set, it will be with the curly braces. Okay. Let me give the 10,000, 20,000, 10,000, 10,000, 20,000. Hmm. So can I print the set first? Print prices. Prices in print చేసుకుందామా? Print prices. Print prices. Any prices రావాలి? 1, 2, 3, 4, 5. 5 prices need to be print. But it is printing only 2 prices. It is printing only 2 prices. Why? Because ఇక్కడ కూడా మనము టపుల్ని కూడా ప్రింట్ చేసుకుందాం. ప్రింట్ నేమ్స్. ఇక్కడ మనము లిస్ట్ ని కూడా ప్రింట్ చేసుకుందాం. ప్రింట్ మొబైల్స్. మొబైల్స్ అనేది ప్రింట్ మొబైల్స్. అక్కడ మొబైల్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ నేమ్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నా, అండ్ ద బాటమ్ హియర్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ద ప్రైజెస్ ఆల్సో. ఓకే, లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్. సో మొబైల్స్, ఓకే, నేమ్స్, ఓకే. బట్ సెట్కి వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ 10,000, 20,000 కేమ్. Set not allow duplicates. What's the problem? Set not allowed duplicates. The feature of the set is set will not allow duplicates. నేను అందుకే కావాలని duplicates. When I'm trying to writing some duplicates, it will not allow. మీకు సెట్ ఎప్పుడు అవసరం అంటే ఇనిక్యూ వాల్యూస్. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఇనిక్యూ వాల్యూస్, ఆధార్ కార్డ్ డేటా స్టోర్ చేయాలన్నప్పుడు సెట్ యూస్ చేయాలి. స్టూడెంట్ నేమ్స్ యూస్ చేసేటప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ శ్రీనివాసస్ ఉంటారు, నెంబర్ ఆఫ్ కాజాస్ ఉంటారు, నెంబర్ ఆఫ్ సనత్స్ ఉంటారు. దట్ ఈస్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద లిస్ట్ ఆర్ టపుల్. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ అ డేటా, బ్యాంక్ అకౌంట్ or Aadhaar cards, something like unique IDs or your classroom IDs, security purpose. So it will not actually affect with the duplicate. It will not affect with the insert value. That kind of situations whenever you have in the programming real time, then you can use a collection type called set. Okay, for example, I want to store a record. I want to store employee records, employees and approve dictionary order. For example, employees and EMPs is equal to curly braces only. First employee, for example, I want to go with the first employee called Sanath. Sanath data, employee name. Sanath కి సంబంధించి data. Employee name called Sanath. Employee name called Sanath. And ఇదే Sanath కి employee salary. Sanath కి ఒక salary వచ్చింది టీచర్లో 45,000. And employee age. Employee age. ఇదే Sanath కి ఏజ్ కూడా ఉంది, సంథింగ్ లైక్ 20. దిస్ ఈస్ ఎంప్లాయీ 1. ఎంప్లాయీ 1 కి సంబంధించి రికార్డ్. ఎంప్లాయీ 1 కి సంబంధించి రికార్డ్. ఎంప్లాయీ 1 కి సంబంధించి కీ ఈస్ మస్ట్ హియర్. కీ ఈస్ కంపల్సరీ. సో ఆ కీ ఈస్ ఇనిక్యూ. ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈస్ ఇనిక్యూ. ఎంప్లాయీ సాలరీ ఈస్ ఇనిక్యూ. ఎంప్లాయీ ఏజ్ ఈస్ ఇనిక్యూ. And based on the key, the value is going to be storing. So name related value is Sanath. Salary related value is 45,000. Age related value is 20. Okay, what is the kind of the data? Kind of the data is type of data. So what is the type of the print kada first? Print of type of EMP1. What is the print of type of EMP1 is? Dict. This is actually called a dict. Dict is nothing but dictionary. So ఏం లేదు, just collection of key value pairs. Everything should have some key. ఒక వాల్యూ పెడుతున్నామంటే దానికి ఒక కీ ఉండాలి. And it is coming like a record. For example, a bank details. Your bank details. Bank details అంటే ఏముంటుంది? నేమ్, బ్యాంక్, ఆధార్, some account number, IFSC code. So some record you have to store. Your related record you have to store. Multiple records ఉన్నప్పుడు you have to go with the list of records. Multiple records ఉన్నప్పుడు you can go with the list of records. ఇప్పుడు నాకు మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క డేటా స్టోర్ చేయాలి. మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్ డేటా స్టోర్ చేయాలంటే ఏం చేద్దాం చెప్పండి? ఎంప్లాయీస్ డేటా స్టోర్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనము? కాంబినేషన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇన్ ద టపుల్లో పెట్టచ్చు, లిస్ట్లో పెట్టచ్చు. ఓకే, సో ఎంప్లాయీస్ డేటా స్టోర్ చేయాలి. ఎంప్లాయీస్ డేటా స్టోర్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇన్సర్ట్ మల్టిపుల్
multiple employees records. Insert multiple employees records in list. List లో పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ అన్న ప్రీవియస్ EMP1 అన్నాను. ప్రీవియస్గా ఏమన్నాను, EMP1 అన్నాను. సో EMP1 ఒకటి డిక్లేర్ చేస్తున్నాను, EMP2 కూడా ఒకటి డిక్లేర్ చేస్తున్నాను, EMP3 కూడా ఒకటి డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. 3 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు మన దగ్గర. సో ఎంప్లాయీ 1 ఎవరు, సనత్. ఎంప్లాయీ 2 ఎవరు, ఎంప్లాయీ 2 is సంథింగ్ లైక్ రాజా. రాజా శాలరీ ఎంత కావాలి, 50. లక్ష సరిపోతాయా? స్టార్టింగ్లో 50,000 తీసుకు. కిషోర్, కిషోర్ ఎంప్లాయీ సాలరీ 55,000. ఏజ్ వచ్చేసి 25, 26 ఇద్దాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 రికార్డ్స్. 3 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఎంప్లాయీ 1, ఎంప్లాయీ 2, ఎంప్లాయీ 3. I want to store these employees in the list. Employee 1, comma, employee 2, comma, employee. Finally, I want to print employees. Print EMPS. ఇప్పుడు ఏమయ్యారు, నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ డిక్షనరీలో పెట్టేసాం, బట్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూజింగ్ ఇన్ ద లిస్ట్. EMPS లో పెట్టేసాం. And finally, EMPS is going to be printing. Finally, EMPS is going to be printing for us. Can you see? It is a list of records. List of records. You can able to store list of records, and you can able to access also. ఎలా కావాలంటే అలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. But those kind of terminologies like accessing process, inserting process, deleting process, updating process, we will see in the coming classes. అంటే ఒక్కొక్క కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ మీద, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ విచ్ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ఆన్ ద లిస్ట్? లిస్ట్కి కొన్ని ఆపరేషన్సే పనిచేస్తాయి, టపుల్కి కొన్ని ఆపరేషన్స్ పనిచేస్తాయి, సెట్కి సమ్ ఆపరేషన్స్ ఓన్లీ పెర్ఫార్మ్, అండ్ డిక్షనరీకి సమ్ ఆపరేషన్స్ ఓన్లీ పెర్ఫార్మ్. These operations we will see one by one in the classes. Coming classes lo we will see the all operations. But today class I am just discussing about the data types. What are the different kind of data types which are available? So I hope online people, everybody got understand how the data types are going to be available. Like Bhavani, Daivashala, Manogna, Nana Rao Garu, Praveen, and Vaishnavi, sorry, Yashasvi, Manikanta. We discussed about the data types today. And please join one more time. We'll start operators today. Please join one more time. We'll start operators. Please join one more time. Yes, please join one more time. We'll see operators.